Hello Pasangala, Vanakkam and welcome. This is your master teacher Nivetha making bio learning very simplified just for all of you guys. Start working hard and do that today. Never postpone your work to the next day. Nandre say adha indre say nor saying irukku. So let's all follow that. So before I get into the session, we have Vati's top question. By the end of today's session, you will be asked five very simple questions in your session. Test yourself immediately what you have learnt. Vanga next session kulla polam. Principles of inheritance and variation நிறைய பேர் கேட்ட ஒரு டாபிக். ஓகே, ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக், நிறைய வெயிட்டேஜ் உள்ள டாபிக். உங்கள் நீட் எக்ஸாம்லேயும் சரி, உங்கள் போர்டு எக்ஸாம்லேயும் சரி, இந்த டாப்பிக்கை வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணவே முடியாது. இட் ஹேஸ் வெரி ஹை வெயிட்டேஜ் பசங்களா. ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு டுடேஸ் செஷன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம செஷனில் என்னென்ன பார்க்க போகிறோம்னா, we are going to discuss about Mendel's law of inheritance. Okay, so what is genetics? Okay, so genetics nale, it is a study of inheritance and variation pasangla. So when I talk about genetics, it's all about inheritance and variation. So inheritance na enna, variation na enna first paapoma. So what is inheritance? It is a transmission of characters from parents to offsprings. Okay, how similar you are to parents or how similar you are to your siblings, that is inheritance. Okay, so inheritance nama enna solrom pasangla, it is transmission of characters, okay, from parents to offsprings. Okay, or how similar you are with your parents are called as inheritance. I've inherited this kind of hair from my mother. I've inherited the shape of my eyes from my father. That is called as inheritance pasangla. Next you have variation. How different you are from your parents. Neengalo unga parents exacta same ah kedayave kedayadu. There is some variation, correct? So there is some difference between the parents and the offsprings. That is called as variation. So nama enna sollalana, the dissimilarities or differences in kuda eludala between parents and offsprings. Okay, that is what we call it as variation. So ellarku inheritance na enna, variation na enna purinjirukonu. Okay, so if you have liked what is inheritance and variation, understood what is inheritance and variation, please do like the video and please do share and comment. Okay, so vaanga nama inniki session kulla polam. So genetics e nama enna solrom. So what is genetics pasangla? How do I define genetics? It is the study of inheritance and variation. Okay, it is the study of inheritance and variation. இது ரெண்டுத்தையும் ஸ்டடி பண்ணுறது தான் அவங்களோட ஜெனட்டிக்ஸ். ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சப்ஜெக்ட். ஓகே, ஸோ என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப ரிலேட் பண்ணக்கூடிய சப்ஜெக்ட். ஓகே, வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங், பட் மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபைண்ட் இட் டிஃபிகல்ட். ஓகே, அண்ட் ஐ எம் ஹியர் டு மேக் இட் வெரி ஈஸி. ஓகே, எஸ். So this is what genetics is. Genetics is the scientific study of genes and heredity. So heredity na enna, it is a transmission of characters from the parents to the offsprings as discussed here. Okay, from parents to offspring is called as heredity, and the term heredity was coined by William Bateson. Okay, and who is the father of genetics? Gregor Johann Mendel. Okay, so Mendel is called as the father of genetics. Yes, yeah. So what do we understand by inheritance and variation? It already na sonnadha, right? So it is the characters that are passed from the parent to the offspring. It is the basis of heredity. Okay, variation, it is the degree by which the progeny differ from their parents. So solluvaangalla blood la irukku, blood la kediyadhu, it is in the genes. Okay, so it is in the genes, it is in the heredity that you have inherited certain traits from your parents. I think all of you would have watched Surya's movie Elam Arivu, correct? So that speaks more about this inheritance and variation pasangla.
Okay, if you guys understand the meaning, it is very very easy. Okay, இப்போ வந்து factor and gene in ரெண்டு term இருக்கு. Okay, so what is factor? It is a unit of heredity. So who used this word factor? It was Mendel. So Mendel க்கு அப்ப வந்து DNA, gene அதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாது. Actually ஒரு statistician. Okay, he was not actually a biologist. Okay, a particle that is present in an organism that is responsible for inheritance and expression is called as factor. Later on, many years later, you had a person called Johansen, Wilhelm Johansen, who coined the term gene. So what is gene? I have already discussed this, right? It is the functional unit of DNA. The part of the DNA which undergoes transcription and translation is called as gene pasangla. Okay, ellarku gene na enna, DNA na enna theriyano. Okay, all genes are DNA, but not all DNA are genes. All of you put this in the chat section. Okay, I repeat, all genes are DNA, but not all DNA are genes. That's very very important for each of us to understand. Ipo alleles pasangla, alleles na enna? Two or more alternative forms of a gene are called alleles. Okay, so they occupy identical loci on the homologous chromosomes. Okay, so I will just explain you this with the help of a picture. So இதுதான் அவங்க குரோமோசோம்னா, இதுதான் அவங்க there will be a homologous pair. Okay, they are a alternating form of a allele, alternating form of a gene that is present on the same loci. What is loci or locus? It is a place, it is a point on a chromosome. It is a point on a chromosome where alleles are present. Okay, adha nama vandu loci nu solrom. Okay, it is a point on the chromosome where your alleles are present. Okay, and what are these alleles? They are present on the same homologous loci of the chromosome. Okay, so they are alternating forms of a gene. Romba different, romba important. Gene inradhu functional unit of DNA, alleles inradhu alternating forms of a gene. Okay, so there are two kinds of alleles pasangla. Okay, one vandu homozygous, romba important. Okay, இன்னொன்று வந்து heterozygous. Okay, so what first I am doing is I am teaching you all the basic terminologies. நம்ம இந்த சாப்டர்ல என்னென்ன terminologies நமக்கு தெரியணும், கரெக்ட்டா? ஒரு லாங்குவேஜ் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கான பேசிக்ஸ் படிக்கணும். சேம் ஜெனெடிக்ஸ் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கான terminologies கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். So homozygous னா என்ன? It is a pair of similar alleles. Okay, and heterozygous is pair of dissimilar alleles. Okay, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். Homo na enna? Same. So they will have a pair of similar alleles. Okay, like capital T, okay, small t, and capital R, small r, like that. Okay, then heterozygous is dissimilar. So it could be capital T, small t, capital R, small r. So இதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Heterozygous ன்னு சொல்றோம். And always remember, alleles are represented by capital or small letters. Okay, I hope all of you understand what is loci, what is allele, what is homozygous and heterozygous alleles. Okay, if you guys understood this, please do leave a thumbs up in the chat section so we can continue further. Okay, so அதுதான் பசங்களா homozygous and heterozygous alleles. Okay, yes, so you can see they occupy the identical loci on the homologous chromosome. So இப்போ gene என்றது என்னது? உங்க eye color. Okay, அதுல வந்து different alleles இருக்கும். Brownக்கு ஒரு allele இருக்கும், blue eye இருக்கும், emerald eye இருக்கும், grey eye இருக்கும். So these are all the alternating forms of a gene. Okay, similarly hair color, one gene will be responsible for hair color. The alternating form of that hair color is blonde, red, brown, black. எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி hair color இருக்கா? கிடையாது. Okay, so that's very important to understand. Okay,
alleles-na enna homozygous heterozygous allele clear-ஆ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க homologous chromosome ma'am homologous chromosome ன்னு சொன்னீங்களே அப்படினா என்ன homologous chromosome are nothing but homology na enna similar okay they are not exactly same they are similar okay the morphologically and structurally similar chromosome present in a diploid cell na enna your somatic cell they have identical gene loci or position bearing the alleles so inga R irundhuchna ingu R irukum inga S irundhuchna ingu S irukum it can be similar or it can be dissimilar that's different okay so these are your homologous chromosome and these two are very very similar chromosome இத பேர் நாம என்னன்னு சொல்றோம் sister chromatids ன்னு சொல்றோம் okay இப்படி வரையாம இப்படி செப்பரேட்டா காமிச்சிருக்காங்க இதுவும் கரெக்ட் தான் இப்படியும் வரையலாம் they are pair of two similar chromosomes அததான் நம்ம homologous chromosomes னு சொல்றோம் ரெண்டு chromosome இருக்கும் okay clear பசங்களா can we all continue now இந்த terminologies புரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு வந்து இந்த லெசனே புரியும் dominant allele okay dominant na enna allele that expresses its trait even in presence of an alternative allele okay or I can also tell இப்போ வந்து heterozygous state இருக்கு okay you have this capital T small t I told you it is heterozygous correct so heterozygous na enna what is heterozygous they have pair of dissimilar alleles correct so imagine this capital T is responsible for tallness okay and the small t is responsible for dwarfness okay in the heterozygous condition when both your capital T and small t is present only one of the allele expresses its trait na enna character so what is that allele that is your capital T okay so this capital T expresses the one which expresses is called as dominant okay the one which is not expressed okay adha vandu nama recessive nu solrom okay enna nu solrom pasangala recessive dominant and recessive very very important okay so the allele which is not expressed in presence of an alternative allele is called as recessive the allele which expresses itself in a heterozygous condition is called as a dominant allele okay so this plant will actually be tall though it has a small t it will actually be tall so that is the meaning of your dominant and recessive allele hope all of you get this very very right idla confusion e varakudadu okay so dominant allele na eppadi solakudadu the allele which dominates that is not the answer okay the allele which expresses itself in an heterozygous condition is called dominant allele okay the allele which doesn't express itself in the heterozygous condition is called recessive allele okay so don't from now on no one should write that answer because I have seen so many people writing that dominant na the allele which is dominant ma'am recessive na the allele which is recessive ma'am no it's not like that okay be very very specific with your answers be very clear with your answers okay ipo rendu mukkiyamaana oru terms phenotype genotype okay the external appearance of an individual or any trait okay maybe my hair color okay my texture of my hair the skin color the shape of my eye the color of my eyeball they're all phenotypes okay genotypes na enna it is the representation of the genetic constitution of an individual okay the alleles or genes which are responsible for that particular phenotype is called genotype okay phenotype is observable and determined by different combination of alleles phenotype வந்து நான் பார்க்கலாம் genotype வந்து நான் சும்மா சாதாரணமா பார்க்க முடியாது okay I can see just by seeing I can say this person's hair color is this person's height is this person's skin color is like this but can I tell the genes that are responsible for that just by seeing no it's highly impossible adha nama genotype nu solrom so phenotype na enna the external appearance of an individual for any trait okay what is genotype it is the alleles which are responsible for that particular phenotype okay inga parunga so here you have what is the phenotype here purple okay purple க்கு வந்து ரெண்டு ஜீனோடைப் இருக்கு ஒன்னு வந்து capital B இன்னொன்னு வந்து capital B small b and what is the phenotype here white color
the color of the flower is a phenotype. Purple and white are the traits. Okay, புரிஞ்சுக்கோங்க. Genotype வந்து மாறலாம். Okay, ஆனா phenotype வந்து ஒண்ணா இருக்கும். Okay, so multiple genotypes can have a single phenotype. That is one thing you guys should understand. Okay, phenona appearance. Okay, genona genetic makeup. Genetic makeup. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Can we continue பசங்களா? புரிஞ்சதா? இது புரிஞ்சதா? இதுதான் genotype and phenotype. The phenotype is a set of observable characters. So purple, white, you can see it. Okay, now this purple is because of this homozygous dominant. This purple is because of the heterozygous condition. This white is because of your என்ன சொல்றது small recessive condition. என்னாச்சு? Yes, it's a recessive condition. So that's very very important to understand. So நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, okay, the same phenotype can have multiple genotype. இங்க பாருங்க, இது purple, இது purple. ஆனா அதுக்கு வேற வேற genotype இருக்கா? Phenotypes can be same, but genotypes can be different. Okay, so that also you can put it in the chat section. Okay, phenotypes can be same, but genotypes can be different. Okay, yes, we shall continue. இப்போ இது homozygous heterozygous already சொல்லிட்டேன். So homozygous is a pair of an individual possessing a pair of similar alleles. இங்க பாருங்க, capital T, capital T. So this is capital T. I'll use another color. This is capital T, this is capital T. Okay, so they possess the plant is tall. Okay, this is heterozygous. They have one capital T and one small t, pair of dissimilar alleles. So this is also tall. See, phenotypically it is tall, whereas genotypically it is heterozygous in condition. Okay, in the plant paranga, it is dwarf. Okay, dwarf na enna? It is short. நம்ம ஷார்ட்னு சொல்ல மாட்டோம் ஜெனட்டிக்ஸில், டுவார்ஃப்னு சொல்லுவோம். டுவார்ஃப்னா குட்டி. Okay, very short plant. Okay, yes, it does not breed true to that trait and produce two different types of gamete. உங்க heterozygous conditionல ரெண்டு விதமான gamete கிடைக்கும். ஏனா ஒரு gameteல ஒரு பாதியான gameteல you will have capital T, another பாதியான gameteல you will have small t. Okay, so that's your homozygous and heterozygous பசங்களா. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, ரொம்ப clear-ஆ கொடுத்திருக்காங்க அந்த picture-ல. இப்போ let's come to the hero of genetics. Okay, Gregor Johann Mendel. Okay, he conducted experiments on pea plants பசங்களா. எவ்வளோ வருஷம் கண்டக்ட் பண்ணார் அவர்? சும்மா அப்படியே ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டு இல்லை ஒரு வருஷம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டு அவர் அந்த லாஸஸ் எழுதலை. He worked for 7 years. Okay, it's not a joke, because today we are studying genetics, we are understanding genetics so much because of this Mendel. Okay, he worked from 1856 to 1863 and proposed the laws of inheritance. மூணு முக்கியமான laws அவர் propose பண்ணாரு. என்னெல்லாம் laws in chat sectionல யாராவது போட முடியுமா? Can anyone tell me what are the laws of inheritance? Very easy. Law of dominance, very good. Law of segregation, law of independent assortment. So இந்த மூணு laws தான் அவர் வந்து formulate பண்ணாரு இல்ல postulate பண்ணாரு. Okay, so what did he do? His experiments had a large sampling size. நிறைய plants அவர் consider பண்ணாரு. 7 character அவர் consider பண்ணாரு. Okay, because of that large sampling size, it had greater credibility. Okay, so அவர் வந்து அவர் work publish நிறைய பேருக்கு அது வந்து ஒரு பேசிக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுத்தது. அதை பேஸ் பண்ணி தான் யூ ஹேட் திஸ் அதர் பீப்புள் லைக் யூ ஹேட் திஸ் என்ன சொல்கிறது the one who discovered mutation. Okay, Beteson, you have Spunnet, you have other people. Okay, Morgan, they all came in and they started working based on Mendel's work. So அவர்தான் pioneer-னா என்ன? The first person to study genetics. Okay, so இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அவர் என்னதான் okay, he actually produced a true breeding P generation. அவர் ரெண்டு
டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ஸை எடுத்துக்கிட்டாரு பசங்களா, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஸோ 2 டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ஸ்ன்னு சொல்லும் போது டிஃப்ரெண்ட் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாரு. ஸோ எல்லாருக்கும் தெரியும் he used pea plants. ஓகே, ஸோ pea plants ப்ரொடியூஸ் பண்ணாரு. ஃபஸ்ட்டு he started self pollinating the generation. ரொம்ப பியூர் breeds கிடைக்கணும்னு நினைச்சாரு. ஓகே, he took plants with 2 different contrasting characters and then he cross pollinated it. அதை வந்து நம்ம F1 ன்னு சொல்றோம். அதுக்கப்புறம் he again self pollinated F1, அதை வந்து நம்ம F2 ன்னு சொல்றோம். Okay, so that is the 3 steps which he did. So இந்த 7 கேரக்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஓகே, in pea plant what all Mendel studied. So உங்க pea plantல 14 குரோமோசோம் இருக்கு. Okay, so and all these 7 characters he studied were on the 4 chromosome. Which are the 4 chromosome? 1, 4, 5 and 7. இந்த 7 குரோமோசோம்ல தான், சாரி இந்த 4 குரோமோசோம்ல தான் இதுக்கான அலீல்ஸ் இருந்துச்சு. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து அந்த கேரக்டர்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். கேட்கலாம் உங்கள் எக்ஸாமில், நேம் த கேரக்டர்ஸ் தட் மெண்டல் ஸ்டடீட். ஓகே, 7 கேரக்டர்ஸ். ஸோ ஸ்டெம் ஹைட், this is the character. Okay, இது வந்து trait. traitனா என்ன? it can be a tall, it can be dwarf. Okay, இப்போ eye colorன்றது ஒரு character. Okay, the color of the eye like gray, black, brown, blue, traits. So try to understand the difference between characters and traits. characterன்றது ஒரு இப்போ பாருங்க height. Okay, heightன்றது ஒரு character, tall and dwarfன்றது trait. Okay, புரிஞ்சுக்கோங்க. Please to understand the difference between character and trait. Okay, so you have this height. heightல tall, dwarf. flower color violet and white. flower position, என்னோட flower வந்து எங்க இருக்கு? என்னோட flower வந்து இந்த மாதிரி axisல இருந்துச்சுன்னா அது வந்து axial. Okay, if it is in the terminal, sorry, axis na இந்த பக்கம். if it is in the axis, it is called axial. if it is a terminal, if it is in the tip, then it is called terminal flower. then you have pod shape, pod color. I think all of you have seen peas. it will be inside a pod, correct? and the pod shape and pod color வச்சியும் அவர் வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணாரு. seed shape, seed color. so easy-ஆ நாம வச்சுக்கணும். stem height. okay, அதுக்கப்புறம் flower color, flower position, pod color, pod shape, seed color. that's it. 7 characters, 7 contrasting character. contrasting என்ற word அவர் ஏன் யூஸ் பண்ணாருன்னா, because he could actually observe. பார்த்தாலே சொல்ல முடியும், கரெக்டா? இதுக்கு வந்து நீங்க ரொம்ப பெரிய ஜெனட்டிக் தெரிஞ்சவங்களா இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஓகே, you just by seeing I can make out. okay, இது வந்து ஒரு tall plant, இது வந்து ஒரு dwarf plant. சின்ன குழந்தை கூட சொல்ல முடியும் எது violet, எது white. that's why he called it as contrasting pair of characters. so why did Mendel, ரொம்ப important. okay, so why did Mendel choose pea plants? it's a very very important question pasangla. if you are very lucky, because it's very easy, you can get this question at least for 2 marks. okay, choose pea plants. okay, ஏன் வந்து அவர் choose பண்ணாருன்னா, pea plants were easy to cultivate. okay, pea plant, pea ஓட scientific name என்ன? Pisum sativum. okay, so it has a very short lifespan. it has many contrasting traits. natural self pollination is present. cross pollination can be performed easily. large number of seeds, it produces a large number of seeds. ஓகே, ரொம்ப குட்டி ஸ்பேனில் நிறைய கேரக்டர்ஸ் ஸ்டடி பண்ணலாம். அதுக்காக தான் மெண்டல் வந்து பீ பிளான்ஸை சூஸ் பண்ணாரு. ஓகே, எத்தனை பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க? 1 2 3 4 5 6 points, 3 marks. ஓகே, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஃப்ரம் யோர் போர்டு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. எஸ், என்னதான் அவர் பண்ணாரு? வாட் டிட் ஹி ஆக்சுவலி டூ? ஓகே, he took a plant. okay, this is your female, sorry, this is your male plant. okay, and this is your female plant. okay, ஒரு female plant ஒரு male plant அவர் எடுத்தார். so step என்ன பண்ணாருன்னா, emasculation. okay, emasculation of the female flower.
ஸோ அவர் எந்த பிளான்ட்டை வந்து ஃபீமேலாக கன்சிடர் பண்ணாரோ அங்கேருந்து அவர் ஆன்தர்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறாரு. ஸோ வாட் இஸ் ஈமாஸ்குலேஷன் பசங்களா? ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின். இட் இஸ் ரிமூவல் ஆஃப் anthers, okay, from the female flower. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன் வந்து அவர் ஆன்தரை ரிமூவ் பண்றாரு? Can anyone tell me why is he removing the anthers from the female flower or from the flower which he is going to consider as a female? Because to ensure cross pollination. இப்போ ஆன்தர் அங்கே வச்சிருந்தோம்னா என்ன ஆகும்? அந்த போலன் வந்து இமீடியட்டா என்னோட ஸ்டிக்மா மேல ஃபால் ஆகி it can undergo self pollination. Okay, so there is a removal of anther to prevent self pollination. Okay, உங்க CBSE ல இந்த மாதிரி question கேட்கலாம். What is the role of emasculation? Why is emasculation done? What is emasculation oda? Why is emasculation என்ற question is more interesting. Okay, it will make you think, so they can ask you that question in your exam. Okay, it is the removal of anthers to prevent self pollination பசங்களா. இதுதான் first step. Emasculation பண்ணிட்டாரா? Next என்ன பண்றாரு? He is collecting the pollen grain. இங்க பாத்தீங்களா? pollen grain collect பண்றாரு from the male flower. Okay, and he is dusting it on the stigma of the female flower. Okay, so first step ஆயிடுச்சு. Second step என்ன? collection of pollen from pollen எங்க இருக்கும் பசங்களா? anther of the male flower, anther of the male flower, and dusting it and dust பண்றாரு. இங்க பாருங்க, ஒரு brush மாதிரி யூஸ் பண்ணி அதை dust பண்றாரு. அதுக்கு தான் dusting it ன்னு சொல்றோம். and dusting it on the stigma of emasculated flower. ஆமாவா இல்லையா? okay, and dusting it on the stigma of emasculated flower. ஓகே, இதுதான் உங்களோட செகண்ட் ஸ்டெப். ஓகே, மூணாவது ஸ்டெப் இங்க காமிக்கல. மூணாவது ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவார்னா, இந்த டஸ்ட் பண்ண உடனே he will actually cover the stigma with a polythene bag. ஒரு பேக் மாதிரி போட்டு இந்த ஸ்டிக்மா இருக்க இடத்துல he will actually cover it with a polythene bag. ஓகே, ஏன் இதை வந்து பாலித்தீன் பேக்ல கவர் பண்றாங்க? to prevent the cross contamination of other pollen grain. வேற எந்த pollination நடக்க கூடாது, வேற cross fertilization நடக்க கூடாது. அதனால he is going to do a technique called bagging. so இது பேர் என்ன சொல்றோம் பசங்களா? we call this as bagging. okay, bagging of stigma. So அப்போ என்ன நடக்கும்? ஸ்டிக்மாவை நான் பேக் பண்ணோடனே I will have fertilization that will take place. Okay, so fertilization ஆனப்புறம் என்ன ஆகும்? The cross pollinated flowers will produce seeds. Okay, அந்த seeds நான் திருப்பி sow பண்றேன். That is what we call it as first generation, F1 generation ன்னு சொல்றேன். Okay, so இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்ம ஷார்ட்டா இன்னொரு பேர் சொல்லி கூட சொல்றோம், hybridization experiment. okay, hybridization experiment. so கேட்பாங்க, how did Mendel perform hybridization experiment? very important 3 mark question. ரொம்ப முக்கியமான question. can we continue பசங்களா? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா இது வரைக்கும்? if it is clear we'll continue. ரொம்ப important. emasculation, dusting of the pollen, bagging. அப்புறமா என்ன ஆகும்? fertilization ஆகும். it will produce seeds and those seeds are sown down. okay, yeah. மோனோ ஹைபிரிட் கிராஸ், அவர் வந்து 2 விதமான கிராஸ் பண்ணார். ஒன்று வந்து மோனோ ஹைபிரிட் கிராஸ், இன்னொன்று வந்து டை ஹைபிரிட் கிராஸ். ஸோ மோனோ ஹைபிரிட் கிராஸ்னா என்ன பசங்களா? இட் இஸ் அ கிராஸ் பிட்வீன் இண்டிவிஜுவல்ஸ் டிஃபரிங் இன் 1 pair ஆஃப் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர். ஒரே ஒரு கேரக்டர் தான் அவங்களுக்குள்ள வித்தியாசமாக இருக்கும். ஓகே, ஆர் ஹி கன்சிடர்ட் 1 pair ஆஃப் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர், டால் பிளான்ட் அண்ட் டுவார்ஃப் பிளான்ட்.
okay. So it is a cross, monohybrid cross or a definition very important. It is a cross between individuals in organism edu vena eldikalam, individuals differing in single pair of or one pair of contrasting character. Adha mukkiyam, okay. You have to write this contrasting. So you know Mendel proposed 3 laws, that is the law of dominance, law of segregation and law of independent assortment. The law of dominance and law of segregation are depending on your monohybrid cross, okay. So adu total ave unga monohybrid cross da depend pannudhu, okay. Yes. So what is actually happening here? A Punnett square is used to understand a typical monohybrid cross. This Punnett square nu kuda solluvom. We also call it as a checkerboard. So inga parunga, this is your plant, okay. This is your phenotype. Idu enadhu? Idu vandu unga phenotype, okay. Idu vandu unga genotype. Okay, so what is actually happening pasangla? You see that they are separating during gamete formation. Gametes na the male gamete and the female gamete. In this case it is your pollen grain and your ovule. Okay, so during gamete formation they are segregating, okay. So you can see the F1 generation segregate agudhu. Appo F1 generation la enna paakren, enakku thideernu 3 tall plant varudhu, ore oru dwarf plant da varudhu, okay. So you can see 3 tall plant and 1 dwarf plant. No, all are tall. In F1 all are tall, sorry, enoda F1 la all tall. Though I have a dwarf plant, I get all tall plants. Okay, இப்போ இந்த F1 ரெண்டு F1 எடுத்து திருப்பி நான் selfing பண்றேன். Okay, so I am actually selfing 2 F1 here. Yeah, I'm actually selfing 2 F1 here. So inga enna nadakudhu? Capital T. Okay, capital T small t. இப்போ வந்து எனக்கு ரெண்டு விதமான phenotype கிடைக்கும். ஒன்னு வந்து tall plant, இன்னொன்னு வந்து dwarf. So I see a phenotypic ratio of 3:1 and the genotypic ratio of 1:2:1. Idu thappu, idu vandu phenotypic, okay, idu vandu genotypic. Okay, ஏன் இத வந்து நம்ம genotypic ன்னு சொல்றோம்? Capital T is 1, capital T is 2, small t is 1. So based on this they actually formulated the law of dominance and the law of segregation. Okay, so you also have something called as test cross, okay. So in the test cross na enna, back cross na enna na quick ah solliren, okay. Just give me a minute. Yes. So first let's talk about back cross. Okay, so you have capital T, small t. நான் எப்படி எழுதுறேன்னு மட்டும் கொஞ்சம் கவனிங்க, okay. So this is your parental generation. இதே மாதிரி தான் உங்க எக்ஸாம்ல எழுதணும், okay. So this is parental, okay. You can write the phenotype up, tall, dwarf, okay. Then you have gametes. So what will be the gametes that is produced? Capital T, small t. Okay, then what will be the F1 produced? F1 will be capital T, small t. Okay, so this is the genotype. What will be the phenotype? Tall. F1 na enna theriyuma pasangala? F here stands for first filial generation. F na enna? First filial generation, okay. Now what is back cross? Back na enna? Pinnadi, correct? It is the crossing of F1 with either of my parents. Either na enna? Either I cross it with my tall plant, I cross it with my dwarf parent, okay. So crossing of romba mukkiyam, crossing of F1 with either of the parent, okay.
That is what we call it as back cross pasanga. Okay, so back cross na enna ipdi eludhalam illa ungalku easy ah naam vechiknona capital T small t into capital T capital T capital T small t into small t ipdi kuda eludhalam. Okay, this is what we call it as back cross. Ma'am, apna test cross na enna? Test cross inno easy. Okay, so what is test cross? I am crossing my F1 with the recessive parent. என்னோட recessive parent யாரு? இந்த dwarf இருக்கவங்க தான் என்னோட recessive parent. Okay, so how do I define test cross? இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான question பசங்களா. It is the cross between F1 and recessive parent. Okay, so what I can tell that test cross is a type of back cross. So ellarum test cross oda definition chat section la podunga. So what is test cross? It's a cross between my F1 and the recessive parent. Okay, test cross is a type of back cross. avladha simple. Yes, இப்போ உங்களுக்கு இது பார்த்தா ரொம்ப ரொம்ப கிளியரா இருக்கும். ஏன் இதை வந்து நம்ம டெஸ்ட்னு சொல்றோம்? ஏன் அதை வந்து டெஸ்ட்னு சொல்றோம்னா it is used to understand the genotype. Okay, it is used to test the genotype. அதனால தான் நம்ம இதை டெஸ்ட் கிராஸ்னு சொல்றோம். Okay, can we now continue பசங்களா? இங்க பாருங்க, இதோட genotype என்னன்னு அவங்க டெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்க. Okay, whether it is homozygous or heterozygous, that is why we have this test cross. Okay, we will discuss more. Yeah, the very first law of dominance. Okay, you can see this is your dominant allele. Capital alleles are always dominant. In the small allele they are recessive. Okay, so what is actually dominance? We already discussed in the moon statement unga textbook la kuduthirukanga. So Mendel's law of inheritance, according to the law of dominant, hybrid offspring will inherit the dominant trait in the phenotype. So when in an heterozygous condition only one allele expresses itself, that allele is called dominant allele, which we already discussed. Okay, the alleles that are suppressed are called recessive traits. Okay, while the alleles that determine the traits are known as the dominant trait. Okay, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். 3 mark question. Okay, law of dominance, there are 3 statements which is given in your book. Please do mark it and learn. All of you keep your NCERT wide open so that you guys understand this. Okay, so இது பாருங்க, இதுதான் உங்களோட law of dominance. Here both are heterozygous. இங்க பாருங்க, ரெண்டு பேரண்ட்ஸுமே heterozygous. Okay, so you get a combination here. What is a combination? You get one homozygous dominant, 2 heterozygous and 1 homozygous recessive. Okay, இதுதான் நம்ம law of segregation னு சொல்றோம். Segregation னா என்ன? Separation. Okay, what is separating? The alleles are separating when? During gamete formation. Okay, the separation of alleles during gamete formation is called as law of segregation. இது ரெண்டும் ஒண்ணாவே கிடையாது. அதே மாதிரி இது ரெண்டும் ஒண்ணு இல்ல. They are not together always. They are not best friends always. They do separate. And that is called law of segregation, which is actually dependent on your monohybrid cross. Okay? The law of segregation states that during the production of gametes, 2 copies of each hereditary factors, so inga paathola LL, they actually segregate so that the offspring acquire 1 factor from each parent. So enakulla irukka rendu alleles, ella chromosome la alleles irukum, correct ah? So oru allele vandu enakku enga appa ta irundhu vandirukom, innoru allele vandu enga amma ta irundhu vandirukom. That is how we are all designed, not just we, all organisms. Okay, in other words, allele, that is alternative for a form of a gene, segregate. Idha kuda neenga eludhalam, law of segregation, during the formation of gamete and reunite randomly during fertilization. This is also called Mendel's second law of inheritance. First law in law of dominance, second law in law of inheritance. Okay, so இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு cross கொடுத்திருக்காங்க. Okay, it is a test cross. Okay, before that I will show you what test cross is. Clear உங்களுக்கு இப்போ வந்து 1 second, இப்போ வந்து உங்களுக்கு explain law of segregation க்கு 5 marks கொடுத்திருந்தாங்கன்னா என்னென்ன எழுதணும்னு நான் சொல்லி தரேன். Okay, so first நான் என்ன எழுதுவேன்? I will write the law.
Okay, law of segregation. இப்போ நான் சொன்னல during gamete formation the alleles segregate, okay, and they reunite during fertilization. You will write the law. Okay, அதுக்கப்புறம் you will write the definition of monohybrid cross. Monohybrid cross na enna? It is a cross between individuals differing in one pair of contrasting character. Adha eluduveenga, correct? So I am explaining this as a 5-mark question. Okay, then I will write the cross. In the cross எழுதுறதுல தான் இருக்கு. Okay, இது என்ன மேம் ரொம்ப சிம்பிள், monohybrid cross தானே. They expect certain things in your exam. I want the same thing in the paper. Okay, yeah. So first என்ன எழுதுவீங்க? Parental. Parents ன்னு எழுதுவீங்க. Okay, parents என்ன? Tall, dwarf. Okay, so it is capital T, small t, small t. இதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? P1 ன்னு சொல்றோம். Okay, understood pasangla? How do they separate? After separation, what you will get? You will get F1 is capital T, small t. Okay, F1 is first filial generation. So what is this? This is a tall plant. Okay, இப்போ next நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? F2 பண்ண போறோம். Okay, F2 na enna? I am crossing to F1. So when I am crossing to F1, what it will become? Capital T into capital T, capital T into capital T. Okay, now I have to write the checkerboard. Okay, so how do I write the checkerboard or Punnett square? I write the gametes like this. Okay, neat eludana full marks. They will not even cut 1 marks. Okay, so you can write capital T, capital T. I think all of you know how to write this. Just write it together. Multiply and solla mudiyadhu. Write it together. Okay, so this is your checkerboard. Correct? Idu keela na enna eludano? I should write the phenotypic ratio. Okay, phenotypic ratio. So what is a phenotypic ratio pasangla? 3:1. I have 3 tall plants and 1 dwarf plants. Okay, so I will write here. Idayu na clear mention panno. Okay, the examiner should know that you know everything regarding law of segregation. Only then he or she will be happy to give you 5 marks. Okay, next you have your genotypic ratio. Genotypic ratio. So genotypic ratio enna pasangla? 1:2:1. Okay, idu kila enna eludano? Capital T, capital T, capital T, small t, and small t, small t. You can see idu neenga 10th standard la kuda padichirpeenga, correct? 1 capital T, 2 capital T, capital T, and 1 small t, small t. Okay, so this is how you should represent your 5-mark answer. Okay, am I clear pasangla? Any doubts in order how to write this? Okay, இப்போ இதே test cross ன்னு கேட்டாங்கனா என்ன பண்ணுவீங்க? What will you do if they ask you test cross, monohybrid test cross? நான் already சொன்ன மாதிரி test cross na என்ன? It is a cross between F1 and the recessive parent. So இது வந்து parent, இது வந்து F1. So I will cross these two. Okay, capital T, small t into small t, small t. So when I write the Punnett square, what will happen? Capital T, small t, small t, small t. என்ன பாக்குறீங்க? What do you guys observe pasangla? The phenotypic and genotypic ratio is the same, that is 1:1. Okay, so what is this? The phenotypic and genotypic ratio is same. Okay, so you have capital T and small t, small t. Adha unga test cross oda highlight. Even in your dihybrid test cross, the ratio is 1:1:1:1. In monohybrid test cross, it is 1:1. Okay, I hope it is clear now. More than showing those pictures, when I work it out like this, you will understand how to write it in your exams. Okay, this is what F2. Okay, every small detail is very, very important when you actually write this. Okay, yes. This is the test cross. Okay, all tall plants you will get. Okay, can we continue pasangla? Yes. 50% tall, 50% dwarf.
இந்த மாதிரி எழுதுறதோட செக்கர் போர்டு எழுதுனீங்கன்னா கன்ஃபியூஷன் இருக்காது. ஓகே, ஐ ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர் செக்கர் போர்டு. ஓகே, எஸ். நவ் dihybrid cross. So dihybrid cross na enna? It is a cross between two individuals differing in two pairs of contrasting character. ரெண்டு கேரக்டர்ல அவங்க வந்து டிஃபர் ஆகுறாங்க. ஓகே, so this is a little complicated when compared to your monohybrid cross. ஓகே, so என்னென்னலாம் விதத்துல காம்பினேஷன் நடக்கலாம் அதை வந்து இங்க டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, so you have round, you have wrinkled. ஓகே, so I will write and show it. ஓகே, அப்பதான் எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் கிளியரா புரியும் இது எப்படி எழுதலாம்னு. Yes, so you have first parents, all of you listen to me in the corner lende eldre, so I can use that corner for writing the checkerboard. Okay, parents round yellow, okay, wrinkled green. Okay, rendu character choose பண்றோம். ரெண்டுமே seeds பத்தின character. Okay, one is seed shape, another one is seed color. So here I am using how many? 2 characters. Okay, so this is your round yellow. நிறைய பேருக்கு இதுல confusion வரும். Okay, that's why I am doing it clearly. This is your wrinkled green. So இதே மாதிரி நீங்க எழுதுங்க போதும். Okay, yes. So this is your parents. So what will be your F1 pasangla? F1 will be capital R, small r, capital Y, small y. இதுதான் உங்களோட F1. ஏன்னா இதுல gametes வந்து RY இருக்கும், இதுல gametes வந்து small r, small y இருக்கும். So what will be the phenotype of my F1? The phenotype will still be round yellow. Okay, now F2, that's very very important. நிறைய பேர் இதுலயே கன்ஃபியூஸ் ஆயிருவீங்க. F2 க்கும் போணும். F2 னா என்ன பசங்களா? It is capital R small r, capital Y small y into capital R small r, capital Y small y. இதுல வந்து ஒரே மாதிரியான gametes கிடைக்குமா? கிடைக்காது. You will get different combination of gametes. அது எழுதுறதுல தான் full highlight இருக்கு. Okay, so you can see here what are the combination of gametes? R, Y, correct? R capital Y, small r capital Y, okay, small r, okay, one second. Capital R, small y, small r, one second, திருப்பி stuck ஆயிடுச்சு pen. Small r, small y, அந்த இடமே சரியில்லை. Small r, small y. Okay, similarly we can also write it on the other side. Okay, so capital R, capital Y, small r, small y, capital R, small y, small r, small y. Okay, now you need to just join and write. Okay, இதை நீட்டா டேபிள் மாதிரி போட்டு ஓகே கன்ஃபியூஸ் ஆகாம இதை எழுதணும். நீங்க இது 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல கூட நிறைய பேர் எழுதிருப்பீங்க கரெக்டா? பட் ஸ்டில் many of us have a confusion here. இது எப்படி மேம் இதுல எப்படி phenotypic எழுதுறது, genotypic எழுதுறது, அந்த கன்ஃபியூஷனே தேவையில்லை. ஓகே, I will help you. Just wait. ஓகே, இதாயிடுச்சா? இப்போ நான் அதை வந்து gametes ஜாயின் பண்ணி எங்களோட entire cross. So this cross is very very important to understand, and this is your F2 generation. So in the cross la enna ratio varo? 9:3:3:1 என்ற ratio varo. Okay, and this is your genotypic ratio 1:2, 4:1, 1:1. So you get 9 this kind of seeds, that is round yellow, 3 wrinkled yellow, 3 round and green, and 1 wrinkled and green. Okay, so these are the different kinds of phenotypic and genotypic ratio. Okay, இதுதான் உங்களோட entire cross. இது மட்டும் நீங்க எழுதுனா more than enough பசங்களா. Okay, yes, so this is the second law, இது வந்து third law of inheritance. Okay, first law வந்து law of dominance, second law வந்து law of segregation, and third law is law of independent assortment. So what is this independent assortment? It states that a pair of trait segregate independently, நிறைய independent segregation ஆகும். Okay, of another pair. So this pair doesn't depend on the other pair. இப்போ capital R doesn't depend on capital Y small y for their assortment.
Okay, so as the individual heredity factor assort independently, different traits get equal opportunities to occur together. Okay, that's the most important thing. அது வந்து ஒரே ரேஷியோல கிடையாது. I didn't get 1:1:1:1:1. I got different ratio. Okay, so that is what we call it as law of independent assortment. Hope this law of independent assortment is very, very clear. அதுக்கு முன்னாடி you also have your dihybrid test cross. So dihybrid you test cross இருக்கு. So what will be your dihybrid test cross? Capital R, capital R, capital Y, small y, small r, small r, small y, small y. This is your parent. What will be your F1? Capital R, small r, capital Y, small y. Okay, I am crossing the F1 with the recessive parent. Okay, so இப்போ எது recessive parent? Capital R, capital Y, small y, small r, small y, small y, small y. So இதோட heading என்ன? Dihybrid test cross. Okay, so now let's do this. Okay, let's do the checkerboard for this. You have different combination of gametes, small r, small y. Okay, then you have capital R, small y. Okay, here you have only one combination, small r, small y. So என்ன நடக்கும்? Okay, you get a ratio of 1:1:1:1. So what is the dihybrid test cross ratio? எல்லாமே ஒரே ரேஷியோல கிடைக்கும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் dihybrid test cross. Okay, so by this I will end today's session. So in next session la nama enna paathom? மூணு முக்கியமான laws paathom. Law of independent assortment, law of segregation and law of dominance. இது ரெண்டுல ரெண்டு முக்கியமான 5 mark question எதுனா law of segregation or monohybrid cross ன்னு கூட கேட்பாங்க. Okay, segregation or monohybrid cross. Okay, next you have law of independent assortment. Okay, independent assortment. So இத வந்து நம்ம dihybrid cross ன்னு சொல்றோம். Okay, so இது ரெண்டுமே potent 5 mark question. Okay, other than this pasangla, you also have the basic terminologies. Okay, what is homozygous, what is phenotype, what are alleles. Okay, so what is genetics and why did Mendel study pea plants, what is hybridization experiment. So idella mukkiyamaana questions. Okay, so nama next session la let's talk about deviations from there were certain deviations from Mendel's law, and that is what we are going to do in the coming sessions. Okay, do stay tuned for more bio learning. I hope you have understood this very important 5 markers from here, that is the segregation and independent assortment. So write the law, write the definition for dihybrid cross, put the F1, F2 and write the ratios, and you get full 5 marks. There is no way in which they can cut your marks. And we also studied about test cross. Test cross you marandiradinga, monohybrid ku 1:1, dihybrid ku 1:1:1:1. So before I end this session, I want to ask a very simple question. What is the genotypic ratio of monohybrid cross? Okay, please do put it in the comment section. I would be very happy to read all your answers. Romba simple ana question. Thank you so much. Stay tuned for more bio learning. Thank you.